He's got a big job to do, so his plan is to actually extend his watercress. Take them out in bundles. So I'm back down here in Tao's plantation. This is all going to be filled with watercress over here. Dale merito. Copo vai. Olha. Kamu copo vai pouco. Olha. Era pinguet kuka vai uma kuret chapa le singam de aí. No. Cai din ba. Oh. Sick. I haven't tried this before. This is new to me. Vai fazer porque vou ler. Bỏ phải phêu quá của mơ. Welcome. So we're going to slow cook this for a couple of hours while Tao does his work. Look. Check. Some coffee to start the day. Good. Kung ba si spung ina po ani pwede mo pwede na. Na alo ka ako wale ka sau mo kung. Mà mấy ông become local không gì nữa nó yêu yang ada umay la follow markapis. All right, let's get into it.
So you can actually see the water start to flow a lot more towards this direction now. So I was just saying that you don't want it too deep. You want the watercress to actually go into the soil below the water. So if it's too deep, then you'll have to bury it a little bit. Ah, almost up. Alright, break time. Some crackers and some coffee. Cả là chia phu đầu phu đi đây là nó mấy mắc công như đó. Này là ăn vắt tất pa là gì đó. Còn ba ngày yên bận buồn biển là chính là rất rất sao. So I was just smashing up some ginger to put into our cow hooves. Uh-oh. So tell us, put ginger in here, curry powder and water, salt, that's it. Andrew pointed out there's some wild cacao growing and it's ripe. What are you? The dam is ready, the pipe is ready, it's set, the water is flowing. The next step now is planting up. Con gì đó mà có ngay trong mãi cacao rồi là lúc đó và để mà lúc xí mấy cái bay ở đấy đấy mà quậy. Vậy mà xí mà không có cần mà sắm. Lúc quay phơi Rồi. mà là gì để xin cô để mà ai vài số loạt cả cái gì đi cũng mà vừa ăn mà Cow hoof soup stew. Quay pha umbai cũng đây là sôi yum. Thick. Mà quay. Ui. Cặp umbai. Anh xin mèo. Ui, soro. Oi. Couple vai povi. Kali. Let's try some of that soup, eh?
Jackie. Some taro. Take a bite. Oh man. Tastes like cutlet. Kaya to. Kaya